Good night, everyone. This is a public sharing of the 4th of July 2026. Be everyone very welcomed. The impulse of today will touch a place in our inner self that generally we don't want to look at. When the eyes express inner wounds that haven't been healed yet. There is a very important point, not reinforcing anything negative, but there are blind spots within us many times that does not allow us to take steady steps because we get fearful to meet this and find a wound. How is this going to be? So a great majority of us try to see the process of expression and relation. And we need to work around this theme. Before this, we have 4 questions that can help us build this sharing. Remembering these public sharings to being asked to be a little shorter so they can be best. So if someone has something to ask, it can place down the chat so we can try to put in this sharing. So a person says, how to know the way to go through and what is our purpose. So we know that our spiritual paths need to be simple, accessible to everyone. Otherwise, it's not a spiritual path that the God has thought for us. So in principle, there is a decision that we need to remember always is a position of seeking. Do we trust that something is there in our inner self? And it can be perceived as very basic, but majority of us sleep on this first question because we insist going through our personality, seeking a pearl that is not there. This is somewhere else within us, somewhere that is more deep. So in this inner world today pushes us for a different direction. So we need to know the path that we need to go in our purpose. Firstly, we need to reorganize within us our necessities, our needs, what we're truly seeking. And after what we start to find is something that has to do with what we're seeking. If something comes that is deeper, it's because if we are asking from a deeper place, what it comes from there is also from a deeper place. On the other hand, if we do something superficial, what comes is something superficial and something that can create some confusion. So this wound is within us and is a good news that we just need to calm ourselves, allow ourselves to not look at superficial stuff, and allow something to arrive from our inner world. And the other sharing that we had about altruism is a question that is sincere. Can we be altruistic and selfish at the same time? My comprehension is so sincere that this is our reality, our psychological structure, 3-dimensional structure from our vehicles. It is at a condition, a stimulation that
almost allow us to exercise altruism. The person that place themselves in this place of altruism perceive that there's always something there demanding attention and nourishment, seeking some attention, demanding it. This situation is normal and expected, and it starts to get resolved when our soul, who is our inner self, our superior self, starts to acquire more control upon the autonomy of the bodies, and it doesn't stay there very long, liberating the consciousness to exercise altruism. But do not feel bad, because this is a question of every single one of us. And a person has dreamed that she was taken to different unknown ambience places, places in nature and constructions, different lighting, and she wants to know what this can mean. As we are very conditioned at each incarnation of what is happening to us at the present time, normally we do not open ourselves to contact the energy that happens with our own selves. There can be something that happens in this incarnation to us, or from a different dimension that normally is different than what happens here. So for some souls, some spirits that can project these experiences towards the personality, this can be an anticipation from an experience from another life. So it's important not to reject it, neither attach oneself to it. It can also be a memory that eventually was positive.
sentimento de algo incômodo, não de algo que está aí, de alguma maneira, causando algum tipo de sofrimento. E o outro espelhamento que existe é nós, isso acontece muito, projetarmos nos demais, projetarmos nos outros, nas situações, essas experiências não cicatrizadas. Então temos algo em nós ali que está doído, que está So we have something within us that is Nós não wounded, damos atenção a isso em sensitive, geral, porque é and relativamente because normally we don't tendemos pay muitas attention to vezes it, quando we se fica tend uma many condição de times emergir e entrar num processo to, when we create de resolução, uh, projetar no outro aquilo e até responsabilizar o outro por aquilo. we project that as happening to another person and even blame other person for what's happening. It's a psychological process that eventually happens and we can get confused about it. And the eyes is placed in this context when the eyes review the situation, because normally us in the path of altruism, in a life of service, not only within human beings, but also gaze animals. Who of us don't look at the eyes of the animal when we are in contact with them? Is natural, is almost magnetic, because a magnetic relationship is really happening, and it's like a pin number that what is happening there. And normally the animals have this wound, isn't that so? Even an animal that's very well looked after, that can happen because the animal kingdom can transport to that being some stuff that happens with it. So when we are sensitive and we want more another tool to serve, let's pay attention to what happens among an eye-to-eye meeting. So what I mentioned in another sharing, something very important, the Agni Yoga, the thinker said, I distinguish between love and malice looking into the eyes. So sometimes we develop through the narratives and dialogues, the converse, what happens with the words, that we forget to look at the eyes and identify if there is malice, purity, love. And this is not a conscious process, because the eye is expression of a soul. Is our soul that is vigilant and start to process it. And this is a very great challenge for us to start to do this process with humans and also with animals. We have studied some time ago what we called the 12 fears. So our subconsciousness have many fears that have not yet been resolved, and that can be caused and be source of these wounds if we don't look after it properly. And because these fears are here, sometimes it activates a fear, and these sometimes can be a fear to be before that wound once again. And this is very important, because sometimes we don't take a step going back to the question of the person, because sometimes we don't identify and we don't take a step towards what the life is offering us, because we have to go through this wound that is unhealed, and we have still a learning experience there. So this is uncomfortable, and it might be a situation that we interpret as a suffering, a wound, and we need to
ask what I need to understand here that I haven't understood yet. It's like sometimes we have a wound in the little toe, and then you go and hit again that little toe, and then you go and hit again the same toe, and it's almost like something comes back all the time, and it's evident that we need to ask ourselves why this is happening again. This is a mature question. What is because it's happening so many times, what do I have to look into this? What do I have to learn this so then we can hit another toe and no longer the little toe? The point is that because we don't pay attention on this and we don't find our wounds, this start to generate in us a very delicate door that is something deprecative. Is a very difficult energy. When we don't put attention into these wounds, we don't want to face this forward. This can happen, and we develop this subject of putting that down, and this lack of sensibility can make us not look into the eye of another or an animal and see what is really there. And we start to plasmate a double gaze. Sometimes this can happen when there is a soul that's very determined to a path that needs to seek. A person cannot dissimulate in their gaze what they are thinking. And sometimes the person is thinking something different than what is saying. So it's important, this theme of the gaze and these wounds, because many times something could appear as a resolution of a conflict, but a person cannot do it. He is talking to you, and what they are saying doesn't correspond to what is thinking or feeling. And because the humanity is not very transparent at the moment, this is also the case of collaborate to illuminate spaces less lit within us, so we can continue to evolve, so we can not get lost within this confusion that this human process of manipulation and lies. And many people have done this, so many lives that cannot control this in their eyes, in their gaze. In this example, it's more to do with humans and not animals. Animals and children, because children have not had time yet to process mentally. So it's very genuine, it comes, and spontaneous that comes within, because it doesn't go through the mind. And there are children that are only looking at a child in that situation, a child in that situation of war and other conflicts, looking at that conflict, start to develop a different gaze towards things. And how we can eventually collaborate for these wounds to get healed through the gaze also, why not? Generally speaking, the human relation getting very worn, and we are untrustworthy, and we don't
trust other people. It's difficult to meet somebody for the first time and establish a deep link already. And this gaze helps a lot. Some people of only meeting and look deeply into their eyes, something anemic can happen. Sometimes only in a gaze we perceive with whom we are dealing with. It's not consciousness, it's not conscious thing. We just perceive what the other person is expressing and eventually can establish something deep of trust. When through the gaze we perceive the other within us, in us, this point of alert that wants to call our attention of our fragility. Many times we don't want to hide this. This is a different sector, very plasmated by civilization, that we want to be something different than what we are experiencing, because there is a expectancy of a conduct, and this can wound the soul very much. So many times we can see this in like places I've been, Africa, Europe. In many places they are different in many senses, and I see how people lose themselves within the appearance of themselves, but the gaze does not lie. So sometimes we sit with a person of authority and it looks like they are in control, but if you go deep in that gaze, everything like that is taken down. I'm not judging anyone, I'm just placing myself and everybody else in a better place, in this place of service, to pay attention in the other. And there's a very big potential in this subject. Like when we go in Africa, for example, where all of this doesn't exist practically, is the opposite. How that is spontaneity express what the person is, what is experiencing, and the connection of the humans much more perceived, and is a lot closer. A point that can enrich this point of us not to fear the points that need to heal within us is to have the decision, if we already have awakened for a higher reality, is if we have awakened, do we want to maintain this appeal for comes from the exterior, this that we are not, or do we want to express that comes within? But then somebody can say, but where? In this earth is like a mind place that we want to do plasmate anything, and is also already like a grenade that gets ignited. And it's very important that many times what is not unhealed has the other side, which is a virgin space, a creative space, that because it's not unhealed, there's something to be worked on. It's an inner work that's not outside of us and not in anyone else. It's important because it can relate to the meeting to our true identity. Our identity as souls, our deep identity, more than the human identity. So when we get to this point, we start to mold our gaze, and at some point, our soul starts to find in our
in our gaze. Something very important to project, to reveal its consciousness. Because some places it's impossible to talk about these subjects that are more evolutive, reflexive, never, and also to act, but through the gaze, to do this service through the gaze is more simple. And I'm not talking about manipulating through the eyes. I'm not referring to this aspect that we can find ourselves into. I'm talking about finding within us what starts to come from within out, and eventually our soul can count with an offering, a secure platform to plasmate its energy and only radiate it. And the way that we place ourselves before these wounds that eventually causes us pain is eventually the only thing that was missing for the healing, and we were before it. But when this starts to emerge, we resist because we associate with facts and people and situations, and we try to reject it. But if we see as expression of our inner self, and I say this because we cross people hundreds of times or dozens of times, and why not to avail ourselves of this as a moment of healing, a moment of liberation of the consciousness. It depends on what we are plasmating within our own consciousness. So when our gaze and the other people's gaze unveil unhealed wounds, it's important to have this sensibility and to see if it's something that I need to understand what's happening, or is something that I want to put myself over it or feel pity of the other person. And this is common as well, looking at somebody, their gaze, and feel pity. See in their gaze a situation, and are we truly interacting with that? If we were, it should emerge a true decision of how could I place myself here, position myself here, so that this gaze can eventually leave something different. We that deal with planetary and missionary situations, we see ourselves, we see this if we are only available whole before the other person. We see how it's important, because we can perceive something in the gaze of the other as sentiment of inferiority, and simply can be because nobody placed themselves to listen to them. So let's see this tool, this important tool about this gaze, how to gaze the other person and look at their gaze, because sometimes the other person is screaming through their gaze before us, and we are there like we are not seeing it, and maybe we don't want to see it, because if we see it, we would have to be empathetic towards that process, and that's very quick. It's not something that the mind calculates at the time. It's very quick. It's an inner process. It's exchange of gazes. You are attending to someone or an animal, and at that moment a very quick process happens. So it is important in this sense
to be a uma tool ferramenta para of exercitarmos service, o altruísmo, não? a E por tool que to não? Uma exercise ferramenta até altruism, de and why transmutação not também. a tool of Porque muitas transmutation vezes also? eu acho que não comentei em partilha pública ainda, Because many mas nós times I falamos have not demais commented this in public internamente na sharings comunidade de before. recuperação. No In other final do ano, sharings, nós yes. prestamos At serviço the lá em end of the year, Fátima, isso num we centro chamado São Paulo II, have para pessoas com render deficiência. service in E Fatima decidimos entre for people nós, no that dia had 24 de cerebral dezembro, palsy. ir And oferecer-lhes on não uma 24th of ceia December, simbolicamente, we went there dado que to são seres que offer estão ali numa situação a de tipo supper de karma muito particular, for those people e during that esse situation, olhar a é muito very forte particular nesse caso, karmic é muito situation. impactante. And E there nós was a fomos em very duplas, não impactful se confirmaria situation. esse We went domingo, there mas two no, by num two, quarto onde estava um menino chamado Afonso. and there Naquela was a domingo, para boy você ter in a ideia, room assim, that vimos was a called criança passando Afonso, um and I momento assim, ele abriu approached o olho. that boy Quando ele and abriu o olho, o touched olhar his dele forehead, and he e a opened his surpresa eyes. de And when he alguém dando opened his atenção foi eyes, tão grande, o abismo and entre the uma coisa e a outra surprise tão rápido, from him of que eu vi a somebody actually força paying que attention representa to o olhar, him, tanto dele I saw the quanto force do that que a estava ali gaze naquele momento represents, de não esperar nada, uh, mas f- estar from him, oferecendo ali, estar and presente naquele also momento. from me, to have Perguntando only se being passa na present at that alma de uma moment, criança, por exemplo, que nunca vai and asking reencarnar nunca. myself what Ou seja, como o was going olhar through é a praticamente a soul única via de within estabelecer uma relação that e dialogar, body that is not going to com move, and the gaze is basically the only situação way que ele to vive. E eu via express como aquele menino, nossa, anything se for the comunicava pelo situation that olhar. was living, and Então how teve that boy was uma communicating through his gaze. combinação de, não digo And there was desespero, a mas de combination, desesperança, não? and it was a combination De of autoconsciência not daquela only situação, por despair, outro lado, but uma esperança de alguém dar-lhe um pouco de lack of atenção. hope, Ou lack seja, of em uma hope of síntese, somebody giving só para a him gente explicar attention como as isso é a importante ou synthesis. pode vir a ser So this importante is just to para aqueles de explain nós how que estão aí important, or how ligados, this could be sensíveis important à necessidade for do us outro that e necessidade attuned também with the dos necessity demais reinos of da the natureza. other and the other Irmã, tem alguma pergunta? kingdoms of nature. Tem uma Is there any pergunta, eu other não sei question? se para a There's pessoa já another foi question. respondida, porque o Frei falou I bastante don't know if sobre the isso. if Ele, it Sua has been Graça, answered already, pergunta: because quando o you, the olhar friar, cura e quando macula? said a lot about it. A person asks when the gaze heals Como Cristo or nos dizia when nesse the gaze pensamento do Ramalho Yoga, maculate ele diz assim: hurts. pensa, The o Agno, pensador ensinou seus 49 discípulos a Yoga says, distinguir entre o amor e a malícia olhando nos olhos. Então, se nossa intenção so é the pura, thinker said to realmente distinguish pura, malice então nós vamos projetar and sobre o outro love through the a intenção gaze. apenas de compartilhar, de, enfim, crescer juntos, algo muito difícil So na when you humanidade. gaze on the Muito person, difícil. Não emergir a competição e tudo isso. Então nós is maculamos com something o to olhar be. quando isso acontece também If we hurt quando through our gaze, conscientemente colocamos no olhar uma segunda intenção. is Tem when pessoas que têm isso consciously we muito put in the forte gaze a second intention. And some people have mentalmente, this so têm isso tão strong mentally, viciado por outro lado de outras vidas que eles não conseguem dissimular. and Isso vem some people muito à cannot tona dissimulate that naturalmente. because it's so Essa strong from many mácula, se eu lives. entendi bem a pergunta, é quando nós manchamos essa pureza da relação através do olhar. So this hurt is O when olhar também pode we manipular stain muito, não é the assim? nature of this gaze. Um olhar Gaze can combinado com a expressão manipulate a facial, lot por as uma well, situação que o ser humano tem combinating with the muita facial possibilidade de desenvolver, expressions and isso many pode different manipular muito com o combinations. olhar. And we Quando ele can é puro, é manipulate quando with ele vem de gaze. nós, quando But nós when não it's temos uma pure, segunda intenção, estamos it ali comes when we inteiros, don't have a assim como second somos, intention. We are e ali nos and at that abrimos, moment porque o whole olhar as também we are, pode ser and uma we espécie de open ourselves, because the gaze can also be uma situação de proteção, né? Assim, a a gente type of escolhe vir e protection, a coloca mesmo uma situation of proteção, você protection, olha, mas já coloca because we can energia, put um like filtro. we look Então and we depende already muito, put quanto é a some nossa sort of pureza de filter intenção, protection. All depends como of está a nossa the intenção point diante of our da situação. intention, the purity of our E vamos intention. macular se vamos usar o nosso We olhar will para, stain enquanto it if we're falamos, gonna estamos na realidade use colocando a our energia no gaze, olhar, não é no que estamos falando. Porque no because fundo, no nosso we inconsciente, need to nós sabemos que o place the nosso olhar energy é in our muito mais gaze and now forte
in what nós we estamos are saying falando. because our gaze is a No lot fundo, a stronger nossa than what vida. we are saying. Então, se Deeply, we falando uma know coisa this. e nosso olhar We are saying diferente. something, and our Tem gaze is saying uma something situação na else. psiquiatria, salvo engano, There is a situation in quando alguém teve um psychiatry, if I'm impacto muito not forte na mistaken, consciência, o indivíduo recomenda: não se afaste. Ele olha that's bem nos when there is olhos, something olhe very para mim e não se impactful in the afaste. Não tire consciousness, a consciência de mim. Por quê? is recommended to Segundo do trauma, not a tendência go do away from indivíduo, it, salvo engano, é realmente because the desviar o olhar, tendency não from the daquele foco do trauma que está is to acontecendo, deviate para uma região muito incerta e the gaze inacessível. towards another Ele sai place daquele of momento presente, por mais doloroso e away from what traumático que is esteja happening. sendo, ele ali eventualmente But the abre direction is a to porta keep the também para gaze uma in that região direction eventualmente w- não muito segura. towards what is happening, Tá and bom? that can eventually take you to where you Na need to sala alguma go. pergunta sobre esse assunto? Is this another question? Is there another question in this room or in the internet about what is being O said? microfone para sair na gravação. Tem uma partilha do Trigueirinho, que inclusive eu There's a sharing of Trigueirinho ele that I've fala heard que verdadeiro not ser long ago, orante, that he ele says evita that olhar the nos true olhos, prayerful being porque isso pode às vezes agredir ou às some vezes você ter que transmutar uma does not look in the eyes situação because complexa, né? E it tem uma might outra passagem também, take you to é, transmute something that's no more livro, complex. And there's another tem passage in the dois book seres numa nave, that there is e two aí eles estão beings conversando e tem um deles que está de olho fechado. in a ship, E and they aí are o outro pergunta, conversing, por and que que one você of não them abre o olho? is with Aí ele their fala, porque eyes você closed, não iria suportar meu olhar. and the other one asks, "Why don't you open your eyes?" And the A other one primeira says, "Because you questão won't ela diz respeito um support pouco my ao que eu gaze." comentava antes. The Ou first seja, question is a little about what I inevitavelmente was nas trocas de saying olhares earlier. sempre existe um Inevitably, energético também. when there's exchange of Quando nós estamos gaze, nesse estado de inevitably oração, there's realmente exchange of existe energy as uma well. tal When you're pureza in e a uma true state of inofensividade que prayer, diferenciam. there's a Nós such estamos orando state sem of esperar nada em purity troca. and A isso me innocence when refiro. we are praying without anyone in return, Despir-se, não? anything in Nós return. estamos abertos, então se We are evita porque ali pode open. entrar eventualmente uma interferência. Eu não We creio close our eyes que uma because coisa eventually it contradiz can a enter outra. São momentos interference. diferentes da nossa So it's a experiência. different Não significa uma moment in coisa our reforce a outra. experience. É mais uma But proteção nesse something sentido. reinforced the other is more O outro não a abrir o olho protection. para não receber uma But certa about the energia, other question isso about é the other muito person relativo. not opening Realmente é muito its relativo. eyes, Os seres his superiores, eyes não que se conhece, because inclusive, of the Ramana energy, Maharshi, is very o relative. yoga dele era olhar nos seus olhos. A superior being, Se você pega uma imagem de Shri Aurobindo ou da mãe de Shri like Aurobindo, Cherubindo, a aqueles seres mãe mais of contemporâneos, são Cherubindo, fotos, não são more desenhos evidentes, não contemporaneans, são fotos um, realmente físicas. Padre Pio tinha um olhar praticamente cortante. Quem, se não Padre for de Padre Pio. Pio olhando para a câmera, You see tem the um lado gaze, and it's a extremamente very bondoso, piercing gaze. profundamente It's a compassivo, very piedoso e kind compreensivo. gaze, E, por outro lado, ele sabia compassionate que ele tinha que chegar gaze, com o olhar dele também. but Então, as also situações he knew where são to muito get with variadas, são his muito distintas gaze. e This is very variable and não distinct. contradizem, não contrapõem o que foi estudado They, aqui hoje. things do not contradict Mais alguma pergunta, themselves of Fernando? what is being said today, studied today here. Is any other question? Você falou alguns pontos interessantes You have said many interesting esse points. assunto do olhar This realmente algo theme muito of the vivo no dia a gaze dia das nossas is truly relações something humanas, interpessoais. very alive in our relations, Realmente se human transfiere, se relations, sente uma transferência forte and we do mundo interno do outro, truly realmente feel a no transference from dia a the dia, inner world of the other mais person ainda na vida grupal, né? in a real way, in a day by E, day, in a group life, e especially. nós tentar ter essa coragem And de ir ao encontro das nossas feridas internas, first, to have the courage to go mas também towards our decidir esse encontro com quem nós unhealed somos, inner levando wounds, as coisas boas take como us as nossas also feridas, não? us to Uma coisa que eu reencounter sempre
repito para mim, our wounds, but also our strengths. And nessa something that I nossa always dificuldade reinforce to myself de ir is ao our encontro do que difficulty somos, tanto to das go coisas to boas, go como também towards what we reconhecer are, as verdades the incômodas the que good nós things, but temos also em to nosso recognize recorrer. the Flutuamos difficult muito things that we numa have incerteza da nossa própria to heal. identidade. It seems like uncertainty Muitas of our vezes nós own flutuamos identity. I feel that nessa sometimes we tentando fluctuate, viver ou trying satisfazer essa to pressão, seja live, social satisfy this ou pressure, subconsciente de ser algo ou aparentar social algo que pressure não somos, to be sem something that we're querer not, aparentar que somos in perfeitos essence, and try ou to satisfazer essa appear that we are expectativa da perfect or to sociedade, satisfy this onde nosso próprio subconsciente se perspective, flutua entre this complexo de expectancy of superioridade e society. inferioridade. Eu sinto aspectos This can nossos. be aspects of inferiority, E eu queria aspects perguntar within us. essa And I would like relação to ask da what nossa is busca da this nossa identidade relation profunda about com essa our capacidade de ir ao encontro dessas our feridas, né? this E essa relação da the sick identidade of to go towards e our wounds Na realidade, inside and our a gente tem que tomar muito cuidado com esse identification with conceito these de ficar wounds. buscando ferida. In truth, we need to Quem be começa careful a about entrar this no curso, expectative já of calibrando que nós temos que going procurar after uma these região wounds. interior. What we need, Então, como what disse na primeira pergunta, se we need nós to dirigirmos find nossa atenção para is nosso our mundo inner world that interior, is going to bring to é daí us. que vem, So it's just no to pay exato attention momento, in o que our inner corresponde world viver. and place our E gaze muitas vezes towards nós our inner temos, world, because our inner world nós will temos put muitas ourselves questões before what we incompletas, have to mas live, no because programa many times we de have many reencarnação, questions that aquilo tem um are ritmo incomplete. e quase um But in cronograma a mesmo de program aparecer no of momento our correto. incarnation, there is a rhythm for E quem that to conhece mais ou menos happen, nossa to appear in personalidade nem a the nossa correct mente, nem o time. nosso psicólogo, nem ninguém And eu. our personality, our Quem conhece mind, esse nosso mundo our interior. psychologist doesn't know this. Então, se Who knows alterna this is our pelo nosso livre-arbítrio inner world. ou por alguma questão que está So if espelhando these diante de emerge nós uma because coisa of que a vai ativar como um gatilho dentro de self-will, nós, or we are mirroring something temos that que ter will muita activate convicção de us que se aconteceu, as devemos agir something a that respeito e tratar aquilo quando acontece, no momento que acontece. something that happens. Esse primeiro passo Treat that is de o happening que because it é has to real happen at that livre-arbítrio. moment. A realidade This também é isso. this Nós vivemos o que connection nos corresponde nesse exato momento. is because Porque, the cara, fazendo reality uma is to conta, quando live você está what pronto para encontrar really is ainda, corresponded vamos to us continuar at filtrando this aquela moment. situação. Por mais But que eu if we are queira, o que going eu penso que towards vai servir something that apenas. is we are not ready for it E yet, por outro lado, se eu for it remexer numa coisa doesn't que eu sei que ficou pendente, que eu it não mexi doesn't no work. momento It correto, actually tranquilo, porque também makes it vem a lei dos worse. ciclos, aquilo vai voltar no momento correto, mas And if trazido pela something that I sabedoria was supposed to touch and I didn't for do some reason, apertando o botão. um, De novo, be eu calm tomando as well, iniciativa. because there is the Isso é law of the muito, cycles and that will come back realmente again é muito another arriscado. opportunity. But Tem it's risky to um go after things religioso that muito conhecido, não, que é São João da Cruz, that's not from the que inner fala sobre self. humildade. There's something Cara, that sobre is very humildade não known é from exatamente como San John the nós no Cruz, San Ocidente John of the vemos e Cross, entendemos. about humility. Humility is Fala not that baixinho, we truly gentil, know despojado. in Western Isso é uma coisa bem world, preparatória. that is A uma certa talking altura, nós low podemos viver do and momento presente, slow. assim como as At a coisas são, assim certain como as coisas se point, apresentam. if we Todo mundo vai can viver live sofrendo um pouco, what sentir the dor, life tendo is dificuldade. experience Não, is isso bringing to faz us, parte. what's actually happening. Mas nós estamos inteiros e aceitando Being as coisas whole assim como elas and chegam, porque ela vem na accepting medida que nós podemos entender e things suportar. just like they come, because they A come as ferida we pior nós can podemos support them, compreender. Por isso que o perigo de algumas terapias and nesse sentido, wounds that we internamente can psicológicas, comprehend at the que moment. você começa a remover uma Why coisa que there's está a ali risk of encantada, some depois ninguém sabe mexer com aquilo. therapies that start to deal with things that are not Você começa a eventually desencadear vários the right processos, time, ninguém mexe com and aquilo, a pessoa se it starts desequilibra to ainda open mais. different process, and that E a uma can certa unbalance even altura isso more the não situation. estaria And previsto at no some caminho da pessoa. point, Então eu entendo que o maybe that assunto é o wasn't aqui e agora
não só o momento presente, mas o momento que wasn't você está vivendo, foreseen que não é só for aqui e the agora. life of Essa that person. etapa, não? So we need Às to vezes pay attention what secundando o nosso is momento de happening now, what we experiência, are living now, what is isso tem toda uma lógica que, se não surrounding foi us at this criada moment, somente por and there nós, mas is pelo a nosso mundo big interior, logic chegará o que around tem que nos this, chegar na hora and if certa. it's created by our Em geral, inner o que world, chega de it would maneira come and in the imprevista right time. é aquilo que nós não Generally speaking, what it prevíamos. comes Tem uma unexpectedly frase que diz assim: normally is não busque something atravessar o that rio pelo we lugar de shouldn't be conforto, que seeking. é ali onde você menos There is espera, a onde a saying that corrente é mais says, forte. A gente olha aquela água baixinha, né? Bom, ali dá pé, vou passar por ali. A gente não sabe ali a força da corrente, não é uma questão só de and profundidade. the Então, como nós não shallow water sabemos, sometimes is é when muito mais the sábio strongest ir currents are. combinando a So sometimes we iniciativa, want to go through porque no the mundo very tão shallow caótico não currents, podemos and prever, is where it nem contar e nem takes esperar away que tudo que us away. acontece vem da alma. Isso é muito complicado hoje. So we Muita have coisa to acontecendo no mundo e be conosco que é ativado por nós, pelo grupo, pela vida grupal, vida coletiva to humana mesmo, perceive if something's coming through uma from the coletividade soul, maior, digamos because assim, many things isso happening vem that can be junto. Nós nunca activated sabemos a quantas anos. by Usando other esse things, by the se outside, se other refere à nossa people, the evolução, ao group. processo interior, And if no it final de cada refers dia to e no our início de cada dia, process, our evolution, oferecer isso, bom, we não need que me to offer chegue, at mas the eu vá na beginning of direção each que day, realmente me corresponda. whatever it comes, if I É may delicado, go porque com isso aqui towards hoje, the nós direction that acabamos truly correspond to me. tomando muita iniciativa, né, ou And recebendo muitos the impulsos que não mobile estariam na phones nossa trajetória. nowadays bring A us many maioria não impulses estaria na that nossa trajetória. E the majority ficamos wouldn't nisso e a be in uma our certa altura, claro, trajectory, perdemos a nossa and identidade, we porque aquilo get não é o into nosso this, âmbito, and nossa at alma se some point we afasta. lose ourselves, E quando a alma se and then afasta, our ela gera o que nós soul chamamos de tristeza, que pode levar a uma depressão ou a go quadros mais far agudos. from us, and it can even bring case Então, of essa depression aceitação, acho que and nos more coloca no acute centro, cases. For não, do momento so this presente, ajuda muito a nós acceptance não nos that puts us confundirmos. in the center of this present time Pode fazê-lo. is important, and we should not confuse ourselves with it. Uma pessoa pergunta: há A person momentos em que asks, notamos is a there a presença moment de uma that energia densa em we nosso olhar e notice a outros dense momentos a energy pureza? O in que é our isso em gaze, and nós other que percebe times e sente essas purity? What diferenças? É is a this within consciência? us that perceive in us Sim, these é a nossa differences? consciência Is the interior, consciousness? porém Yes, it's pode ser the também, our como nós inner temos uma consciousness, expectativa de nós but mesmos, como also can gostaríamos be que fosse o nosso olhar em determinado momento, something nós esse podemos estar because as we have interpretando que algo real expectation que está vindo do nosso of what we interior should be, é um olhar pesado, we quando não could é. O nosso be momento presente é interpreting muito something that's leve, coming é a nossa from our experiência inner que é. self as something E heavy, colocar and it might signo, not be. colocar não sei It mais o might que, be colocar uma something that's happening, parafernália and we are para just esconder algo perceiving, que é o que está putting emergindo do meu something interior. else towards it. Não, por quê? Não ser autêntico. Então depende muito. Agora, em geral, o So que sinaliza, sim, é a what consciência. signalizes this, Outra pessoa yes, is the pergunta: a consciousness. alegria faz Another parte da person asks, religiosidade? joy is part of Religiosidade não é o que nós religiosity. chamamos de religiões formais. Religiosidade é uma tendência Religiosity is natural do not what we espírito humano call de se religar, de se formal religions, coligar is our novamente com a sua origem capacity as superior. human beings Toda to vez que estamos nessa busca reconnect with our naturalmente desse vir higher emergir do nosso interior, capacities. So pese as this provas, dificuldades, filtros, uma alegria, que é uma alegria this profunda, que não sick, this está, não é test, uma alegria da gargalhada, wherever it nem uma alegria comes da and happens disposição, in é uma our inner world, alegria, it essa should sim come vem por from olhar. within us despite of that, of Então, all of esses seres this. mais And it's not evoluídos, just não que já laugh passaram por aloud, nós, pegue out uma loud. imagem de Padre It's Pio sorrindo just ali, é joy, típica alegria happiness. de um ser It's que like, sabe muito as bem o example, que veio Padre fazer Pio aqui e is para onde deve ir. typical, like a E true joy, promete. or Só para of dar um somebody who exemplo, não é uma knows coisa contemporânea. who he is, what Naquele he's sorriso de doing Padre here, what Pio he está came muito to do, evidente essa and alegria da he is truly happy, religiosidade, and não is ele the como joy pertencendo a uma of religião, volto a religiosity. dizer, It is not ele as com uma consciência the joy of consciente, não, do que veio fazer aqui, partaking into a servir, religion, but escutar, the joy of being aconselhar, conscious of what he's liderar, doing e here, ao mesmo tempo saber que esse é o caminho de ajudar não só a sua and knowing consciência, o serviço, that não? Ele tem uma casa de serviço this was the refletido. path of helping Então, his sim, só para consciousness. dar um exemplo, essa alegria vem também para o olhar.
of his being. Uma So outra this pessoa joy also comes to the fez gaze. Another um person comentário. Ela disse que tinha medo commented, do olhar do pai, said mas ele that ficou doente e esse they olhar were mudou. Ela sentiu que essa enfermidade they used veio to be como uma scared cura. of the gaze of her father, and when he Eventualmente, o was pai, nessa ill, his situação, gaze changed, transferia através do olhar toda uma intenção, fosse de and then she exclusividade, did not feel fear anymore. violência, o Yes, que fosse. because he Foi went through emergindo that a realidade situation interna dele, a when fragilidade ou a his true inofensividade, emerge ali uma fragility, coisa muito, his inner muito world pura. emerged, Isso se observa muito em something muitas very situações, é pure, muito and interessante he também ver can reflect in the gaze. esse And this is tipo de very experiência, não? interesting. It Quem can trabalha em help hospitais happen e many times. acompanha People that pessoas work in enfermas hospitals experimentam and muito isso também. accompany ill people Era isso? perceive this as well. Bom, gratidão. Nossa próxima partilha será So no thank you dia. very much. Na Our realidade é next o sharing seguinte: will na semana be que vem, nós temos next ali um week. encontro We das artes have a em meeting, Figueira, na the comunidade arts Figueira. meeting in Figueira Se quiserem informações, podem community. procurar na página da If you'd comunidade. like information, you can seek in E seria the uma partilha mais web interna page of para a the obra, mas community. como é um conteúdo This would bastante be amplo, more que a haverão more oficinas de inner arte, sharing for the leitura, work, but because it's muitas a práticas, o trabalho com a meeting, luteria, que é encounter of confecção e art, reparo de of instrumentos, music, of apresentações musicais painting, e tudo isso, vamos instruments, dedicar uma partilha music pública presentations. excepcional We will sobre dedicate esse a aspecto da public arte sharing como uma expressão da alma. exceptionally Então, semana que vem, dia 11, nós about nos the vemos 19 expression horas, of the ao soul vivo through nesse mesmo art. So canal. we will meet Vamos again compartilhar, então, os on conteúdos em Saturday torno at desse assunto do som, 19 das frequências, o'clock, and we'll talk as about nuances das this, cores ou a the origem das sound cores, frequencies, que é um tema the realmente colors, muito the amplo e muito origin of the interessante. Então, colors. próxima partilha So it pública, would be dia very 11 de interesting. julho. So it would be a public Combinado? sharing on the Muito 11th bem. Cuide do of olhar, que seja July. puro. Não comecem a manipular através do olhar, que é muito So be perigoso. careful, look Tenha uma boa after noite, the então, e gaze obrigado. about manipulating. Have a good night, and thank you very much.